Assalamualaikum everyone, good afternoon. Alright, so as I mentioned tadi in the beginning of the class, masa tak ramai orang, hari ini kita akan sambung a new chapter, continue our lesson, physical analysis. And saya combine another cohort 34 with us today, considering dia punya lesson pun dah sama, in sync. And considering also you guys akan pulang ke campus pada bulan Oktober nanti yang membuat practical class at the same time, so it's okay lah. Saya rasa boleh combine. Cuma saya harap bandwidth is not too heavy for my internet connection. Untuk kesejahteraan our internet connection today, saya tak akan buat quizzes. Saya akan just proceed with lecture sahaja. Saya akan refer to the lecture notes yang saya dah upload dalam Google Classroom. So today we're doing physical analysis. So before kita mula, in like about 3 more minutes, 2:10 kita akan mula. Saya bagi masa untuk semua orang sign attendance dulu. Attendance link ada dekat dalam meeting details. Kamu boleh pergi situ and choose the link of your respective cohort. Cohort 35, Babitra dah share semalam, saya nampak. 34 and 36 saya rasa belum ada orang share dalam WhatsApp group. So go to meeting details. Okay, Assalamualaikum. Good afternoon again. Alright, so it's 2:10 now. Kita akan mula dulu. We try to finish at 4. So today kita akan masuk chapter baru, chapter 4, iaitu physical analysis. The previous chapter, chapter 3 was chemical analysis. So we've looked at the types of chemical analysis, terbagi pada dua, iaitu volumetric analysis dan juga gravimetric analysis. Saya dengar notification orang join, tak ada pun. Okay. So, and kita tahu the types of titrations, there are 4. We have discussed 3 of them. Acid-base titration, precipitation titration dan juga redox titration. All 3 of them
works differently and have different purposes. We can test different types of drugs using these different types of titrations. And the same also goes for gravimetric analysis. Okay, if we have we don't have enough resources to perform titration, if we have the thing that we are testing does not work well with titration, we can opt for gravimetric analysis. Kita boleh pilih, pick and choose kaedah mana satu yang sesuai dengan kita punya keadaan, kita punya bahan-bahan, kita punya alat-alat mana yang kita ada. Okay, so that is chemical analysis. So the difference between chemical analysis dan juga physical analysis adalah by way how it works, macam mana dia berfungsi, the principle. Okay, kalau chemical analysis, we approach the analysis by testing the chemical qualities, the chemical property of the drugs. Okay, kalau macam acid and base titration, kita tengok tindak balas antara acid dan juga base. Kalau precipitation titration, bila kita titrate, when the two reagents react, dia akan menghasilkan precipitation. Bila kita buat redox titration, there's a transfer of electrons. Okay, itu maksud saya bila saya cakap kita test the qualities, the properties of the chemical properties of the drugs. Kalau physical analysis pula, it's basically kalau secara directnya kita test the physical properties lah, tetapi dia because of the complexities of chemical compounds, secara tak langsung bila kita nak test the physical qualities of the drugs, kita we also analyze the chemical properties. So that's why kat sini saya tulis dia, it is a physico-chemical method. Okay, it's a combination of both. Kita test physical and juga chemical properties. Later saya akan tunjuk bagi example kenapa apa yang saya maksudkan bila kita nak test physical qualities secara tak langsung, we also test chemical properties. Okay, so physical chemical methods ataupun test for methods for compounds that combines the principles and methods of physics and chemistry. And sekali lagi saya nak highlight bagi yang kalau macam saya terlupa, the test, the syllabus, all the things yang listed dalam physical analysis dan chapter physical analysis, dalam chapter chemical analysis ni adalah other things yang saya buat, my routine daily task, my job masa saya kerja as a chemist dulu. So these are basically the skills in theory if you want to be an analyst, a pharmaceutical analyst ataupun a chemist, because that was my job dulu. Yeah, I was a QC chemist. So saya test lah, saya buat all those kinds of titrations, I perform all kinds of physical analysis juga. Okay, so all the instruments yang ada listed, all the tests yang disenaraikan dalam this chapter, saya dah pernah guna dulu. Saya faham and saya dah pernah guna. And my point is, now that I'm teaching you this, you also have the theoretical knowledge. Kamu tahu secara teori what needs to be done. Kalau kita nak tahu the amount of the API, kita boleh buat titration. Kalau kamu nak test keseragaman dose, kamu boleh buat uniformity test. So my point is, kalau kamu macam nak branch out after kamu graduate, kamu tak mahu jadi pharmacist ataupun there's not much opportunity, job opportunities as a pharmacist, kamu boleh venture out as an analyst. Okay, so that's why ada lab class, practical class. Saya nak students boleh buat practical class lah, face to face, boleh masuk lab so that you have hands-on experience macam mana nak perform this test so that you can understand the theory better. Okay, so the goal of this chapter adalah for you guys, by the end of this chapter, I want you guys to understand the principles of physico-chemical methods. Macam mana physical test ni berfungsi. Why do we test a dissolution test? Why do we test viscosity? Okay, later kamu akan you see lah what I mean bila saya cakap dissolution test and viscosity. And your number 2 goal adalah untuk explain the wide varieties of physico-chemical methods.
So ada banyak physical chemical methods. These are all the physical analysis, physical test yang dibuat pada sesuatu ubat-ubatan. Okay, kita akan go through all of them, tapi some of them saya akan skim through saja because they are simple, not as complex, and some of them saya akan go in detail. Okay, so before we move on, before kita tengok satu-satu, saya nak saya nak share another time. Sorry anak saya bawa keluar toilet tak pakai seluar. Alright, so we good. Mana tadi? Okay, this is STP at the beginning of the class, at the beginning of the semester. At the beginning of the semester, saya pernah share this document. So this is known as STP, Standard Test Procedure. Okay, Standard Test Procedure. The short that we use to describe this adalah STP. So this is an STP for chlorpheniramine tablet. So dalam this document, it is listed now all the tests that needs to be done on this drug. Okay, so dalam untuk chlorpheniramine ni, basically kalau tak silap saya ada 9 test, and they combine both chemical and also physical. Okay, so contoh macam physical test adalah kita tengok dia punya appearance. Kita just analyze. Kita ambil a random 20 tablets, kita tengok adakah warnanya yellow, adakah dia round, flat, ada bevel edge, ada logo on one side and a score line on the other. Ini je kita check. Kalau all the 20 tablets that we choose at random, ada all these things yang disenaraikan, dia pass this test. Okay? And another test, test number 2 adalah identification. So this is known as chemical test. Kita nak kenal pasti the API itu betul ataupun tidak. So the API untuk chlorpheniramine tablet, somebody baru join. Okay, so the API untuk chlorpheniramine tablet adalah chlorpheniramine malate. So we have to prepare the solutions untuk kita run this analysis menggunakan TLC, thin layer chromatography. So this is physical chemical method. Kita akan ada specific chapter 5, kita akan go in depth lagi. In chapter 5, chromatography. Chapter ni spesifik untuk chromatography sahaja. Okay? So dalam this, dia disenaraikan step by step macam mana nak perform this test. Macam lab manual kamu. Kamu ada lab manual tu, dalam tu disenaraikan apparatus apa diperlukan, reagents, chemical reagents apa diperlukan, step by step kena follow. Jadi macam buku resepi. Nak masak, nak buat omelette, you need 2 eggs, you need some vegetables, stuff like that. The apparatus, you need mangkuk, you need sudip, benda-benda macam tu lah. Okay? And this dalam kat sini juga dia tunjuk contoh what you need to achieve. So this is the thin layer plate, the end result. You're supposed to get spots like this. Yeah. So that's why ada banyak test, ada banyak test yang tersenarai dalam this slide. Okay. So kita ada specific gravity, viscosity, solubility, all of them dibuat untuk test a certain aspect, a certain quality of the drug. Kita perlu test dia punya dose, kita nak make sure kandungan dia betul, the dose is correct. Kalau dose dah correct, kita kena tengok the dose is uniform or not, sekata ataupun tidak. Kita nak kena tengok dia punya solubility, kita nak kena tengok dia punya hardness. Kalau keras sangat, patients tak boleh nak makan. Okay, so that's why ada pelbagai test. Kat sini saya listed 14 of them. Kita akan tengok all of them, but macam saya cakap tadi, some of them kita akan skim through. So let's go through the first one, iaitu specific gravity. So before kita go through, dalam copy yang saya guna ni adalah PDF. So dalam Google Classroom saya ada upload
lecture notes in PDF and also in PowerPoint. So dalam PowerPoint version, kamu boleh play the videos yang saya attach dalam these lecture notes. Alright? So kalau kamu nak tengok video, saya sarankan kamu download the lecture notes and kamu boleh watch the videos so that you have a clearer idea lah what the test is about. So the first one adalah specific gravity. So this test is specific for liquid, ubat liquid. Ubat liquid, solution dan juga suspension. Okay, so ubat-ubat liquid kita perlu buat specific gravity test. So what is specific gravity test? So this test is used to basically identify. Kita nak tengok betul atau tak betul ini adalah ubat tersebut. Katakanlah contohnya bila kamu masuk dalam makmal, the first thing that you do, kamu tengok, okay, today you're supposed to perform test on diphenhydramine. Diphenhydramine kan ubat batuk kan? Diphenhydramine ubat batuk, it's a liquid drug. So one of the tests yang kamu perlu buat adalah specific gravity, and the purpose of specific gravity test adalah untuk kita identify this is in fact diphenhydramine. Kita tak nak confuse dengan what other syrup, salbutamol syrup ke comes to a blend, lupa dah lama tak buat test. So the idea is kita tak nak confuse, kita nak eliminate risk dan kita ada maybe terconfused with some other drugs dalam proses packing. Okay, because kita bila buat ubat ni, it involves different departments. Kita ada warehouse, production, QC. So QC ni akan terima the samples from production. The production dah formulate all these drugs, dia akan pack dalam bekas cantik-cantik, dia akan bagi pada QC lah untuk testing. So there could be lah confusion, errors made between these departments, between the process. So kita nak eliminate all those errors, the risk of errors, kita buat this certain test. And one of those tests adalah specific gravity. Okay, so that is the purpose of specific gravity. Kita buat ni untuk identify, kita nak kenal pasti. Alright, so macam mana dia berfungsi, how does it work, adalah dengan kita kenal pasti dia punya density, ketumpatan. Because different substances have slight difference in density. Ada sedikit perbezaan dalam density. Bila kita kenal pasti the API and the other ingredients, excipients of the drugs, kita boleh kenal pasti dia punya density, ketumpatan. Because the density is affected by dia punya molar mass of the chemical compounds. And all these things have specific molar mass. So that's why diphenhydramine ada different density than salbutamol syrup, ada different density than PCM suspension. Okay, dia punya density ni is unique. Unique bermaksud dia seorang saja, dia punya density is that much. PCM suspension, dia punya density is that much. Apa lagi? Saya bagi contoh. Salbutamol syrup, density dia different. Okay, so that's why kita boleh guna specific gravity ni as an identification test. Okay, so kat sini saya mention dia tidak ada unit. So density is defined as the ratio between the mass of substance and the volume. Unit untuk density adalah gram per mil. Okay. The unit for density adalah gram per mil, tapi specific gravity tidak ada unit. So this could be confusing sebab kamu tak tahu lagi macam mana nak perform this test. So how do we perform this test adalah dengan menggunakan this glassware. Excuse me, sorry. So this glassware is known as pycnometer. Okay, dia ada specific volume kat sini. So the biggest one here is 100 ml. Ni 50, this is 25, this is 10. So the ones yang saya guna dulu adalah 25. Okay, it doesn't really matter how much you use,
tetapi apa nama dia bergantung kepada how much sample amount that you have. Katakanlah kalau production department only give you 100 mil and you need to perform like 3 times this test. So kamu tak boleh nak guna 100 mil punya picnometer. Dah guna sekali je habis. Kamu tak boleh nak repeat the same sample. Okay? So kalau kamu kena perform 3 kali, it's best that you use 25 ml. 25 darab 3 baru 75. So you can perform this test 3 kali kalau guna this punya volume. Okay? So how do you use this adalah kita akan buat measurement. Kita akan timbang berat. Okay, because kita nak cari density. So kita perlu timbang the weight of the sample dan juga the weight of a standard. Usually it's water. So kat sini tunjuk, this is the first step. This is the second step and this is the third step. So the first step adalah kita ambil picnometer ni kosong, empty, and kita timbang. Letak atas weighing balance, kita dapat this value 32.105 gram. Record this value. And then kita isi this with the standard solution. Kat sini adalah water. Okay, dulu pun everyday kalau saya nak buat specific gravity, saya akan guna water. It's simple, it's cheap, readily available, tak payah prepare. And then kita akan dapatlah the weight of water. Kita boleh cari the density of water. Okay, and then kita masukkan, kita keringkan, okay, buang air tu, keringkan the steam picnometer, and then kita fill in with our sample solution. In this case, dia bagi benzene. And then kita boleh dapatkan berat benzene, and then from the berat kita boleh dapat density. So macam mana kita boleh tahu density water dan density benzene ni? Bila kita timbang ni, for example here, kita timbang picnometer dengan water. So the value is, so clear sikit. Okay, so this is the second step and this is the third step. In the second step kat sini dia kata bila dia timbang berat water and dalam picnometer ni berat dia adalah 42.062 gram. Tapi kat sini tulis density is 0.9982. So ada once before student tanya saya macam mana dapat this value. Macam mana tahu density ni? So kat sini kita dah tahu, kita dah timbang empty picnometer kat sini 32. So kita tahu berat glassware ni yang kosong ni, this is the weight. This is the mass. Kalau mass ni of this empty picnometer campur water kita dapat 42.062. So berat water kita boleh calculate. Kita boleh calculate berat water, mass of H2O equals to 42.062 tolak 32.105. Ambil this value, tolak this value. So dapatlah berat air. From the berat air tu kita boleh bahagikan dengan the volume of water. So kalau saya guna 25 ml tadi, so that means the volume of water is 25 ml. So the density of water adalah, this is the symbol for density, the X value yang kita kira tadi ni. So ambil X in grams bagi dengan 25 mil. So dapatlah this value dia 0.9982. So this is the density of the standard. Okay, dalam specific gravity test ni kita akan bagikan the density of our sample dengan this density. So macam mana nak cari density of sample? Guna the same picnometer, isikan dengan sample, in this case it's benzene, dan kita buat the same process. So bila dah dapat berat sini, cari berat benzene sahaja. So ambil 40.873 gram ni, tolak dengan the empty picnometer. So akan dapat a value which is Y. Okay, so the density of benzene, in case the chemical symbol, density of benzene adalah Y divided by 25 juga, because we use the same picnometer. So kita akan dapat kat sini value tak tahu, kena tolaklah 40.873 tolak 32.105 dapat Y bagi yang 25. So dapat density. Okay, so density katakanlah Z. Okay, density of benzene is Z.
So macam mana dapat specific gravity? Specific gravity is the ratio. Kalau kamu tengok definition kat sini, is defined as the ratio of the density of the sample, unknown substance of the sample lah. Kita belum identify lagi at the beginning of the test. Kita ambil dia punya density, bagikan dengan the standard substance. So dalam contoh ni, the sample adalah benzene, the standard is water. Sudah dapat tadi the density of water is 0.9982. The density of benzene is Z. So nak dapat specific gravity, we just need to bahagikan Z dengan 0.9982. Dapatlah the specific gravity. Okay, so this is one test yang categorized as classical method. Okay, tak guna any instrument. You don't need electrical power to perform this test, except for the weighing balance lah. Tapi kamu boleh guna analog balance, so it doesn't affect much lah kalau kamu tak ada weighing balance, digital weighing balance pun. Okay, so bila kita dah dapat this value of the specific gravity, kita compare this value dengan the values yang dalam pharmacopoeia. Okay, check dalam pharmacopoeia, benzene punya specific gravity is how much? Sama tak dengan yang kita dapat ni? Katakanlah saya dapat kat sini, dia dapat Z ni bagi yang 0.9982, katakanlah dapat katakanlah dapat 1.008. Okay, this is the one yang saya calculate. So saya buka pharmacopoeia, cari benzene, senaraikan dia punya specific density, katakanlah 1.008. So it's the same. So that means this sample ni passes the test. Yes, kita dah identify that sample as benzene. Sebab dia punya specific gravity yang kita buat, kita perform dalam lab, sama the values dengan yang dalam pharmacopoeia. Okay, so that is specific gravity. Next one is viscosity. So this is the ones yang saya akan skim through because it's simple. Viscosity basically dia punya definition is resistance to flow, kepekatan. Okay, so kat sini saya tunjuk differences of viscosity using different samples. Ada water, kat sini water is very watery, dia sangat cair. Bila kita ambil satu sudu, kita cedok satu sudu of water, kita tuang dia akan jatuh drop by drop dengan laju. Kalau ambil milk, dia pekat sikit, so dia macam tergantung sedikit. Oil is even thicker, it's even more viscous. Light syrup, heavy syrup, chocolate syrup lagilah dia sangat likat, dia sangat pekat. Kalau kamu tuang dia akan tergantung. Macam melted cheese. Melted cheese is very viscous. So kat sini dia bagilah the keywords sticky, thick, viscous, stronger bonds. So this is the kind of test yang kita perform untuk make sure ubat liquid ni selamat dimakan. Because selalunya ubat-ubat cair ni dimakan oleh babies, little children, toddlers ataupun orang-orang tua. So dia punya sistem, what do you call this? Nak telan the trachea is either, kalau babies is too young, is underdeveloped. Kalau macam orang-orang tua dia dah macam overuse, so it's not as strong anymore. So kalau ubat tu terlalu pekat, it could cause harm to the patients yang makan ubat-ubat ni. So kita test the viscosity for the safety lah and the efficacy of the drug. So we use a viscometer. Okay, this instrument is known as viscometer. Kalau nak test sesuatu ubat liquid, we pour the sample out in a beaker like this. So banyaklah, ini tak silap saya 250 ml beaker. So tuang 250 ml of sample and then kita akan dip this, what do you call this? This rod here, this stick here. Spindle, yes. Spindle ni dia akan rotate, dia akan berpusing. So kita boleh control the kelajuan rotation tu berapa. So there's a setting here lah, kita boleh tekan-tekan. So the setting macam biasa kita akan refer to pharmacopoeia, kelajuan yang berapa lama. Right, so and then the final result dia akan keluar reading kat sini lah.
And how do we read the result? The unit untuk kita measure viscosity ni adalah dalam unit points ataupun centipoints, P ataupun Cp. Semakin pekat, semakin likat, the more viscous the solution is, the higher the number for centipoints. Less viscous, lower lah the number. So macam biasa, whatever values we have, kita refer to pharmacopoeia. Within the range ataupun tidak. Kalau pharmacopoeia kata, okay, it's supposed to be 1,000 to 5,000 centipoints. So kalau the sample that we test, kita dapat 3,500 centipoints. So it passes the test lah because the specs kata between 1,000 hingga 5,000. Okay, this is a video. You can watch the video for yourself with your own device. Okay, I bet it will be better quality. Okay, download the lecture note version PowerPoint. Solubility kita dah go through early on dalam volumetric analysis. So this one saya prefer to skim. Next one adalah no, not yet, still dalam solubility lagi. Next one adalah pH. Okay, so pH is a test eksperimen yang kita dah masukkan dalam your lab practical class. Tapi because of the kesempitan masa dan juga jadual yang straight, kamu tak boleh duduk dalam lab lama-lama. The max the reason is because it's too simple. Yeah, how do we perform this test adalah dengan menggunakan this pH meter. So kalau if you were to go into a lab, kamu akan test ubat liquid, ubat batuk, ubat semua tu lah. So kamu masukkan dalam beaker macam dalam slide ni, kamu dip the electrode dalam the solution and then you just press a button here, take a reading and bacaan pH akan keluar kat sini. So it's just that, simple as that. You can watch a video and you can get the idea how we perform this test. So the principle is macam biasalah, kamu tahu the pH scale. 1 to 6 is acidic, 7 is neutral, 8 to 14 is basic. So kita nak tahu whether the basicity ataupun the acidity of the drug betul ataupun tidak. Because kalau macam pH dia different, dia boleh affect the safety and the stability. Kalau contohnya lah macam ubat ni, kalau pH dia 1 sampai 3, dia tidak mudah, dia sangat stabil, dia tak mudah bertindak balas dengan kelembapan. Tapi kalau pH dah lepas 3, okay, dah 4, 5 or 6, dia sangat asid dia dah lemah, that means dia mudah bertindak balas dengan microorganism in the air, katakanlah for example. So it's not good lah, dia akan mudah deteriorate, dia akan mudah go back. Tidak, kalau macam makanan dia cepat basi lah. Okay, so that's why ubat-ubat ni kita perlu check dia punya pH so that dia punya stability is not compromised and dia punya patients punya keselamatan dan kesihatan terjamin bila makan. Okay, and next after this kita take fasa. Saya pernah kering suara. Next is melting point. This is also another test yang saya terpaksa skip from practical class because of the same reasons macam pH tadi lah. Tapi another main reason is because sometimes it takes too long. Okay, kamu nak kena letak that sample dalam that instrument dan kamu kena tenung je dia. So most of the time kalau kamu perform this test, you will just wait dalam lab, tengok je sample tu dah cair ataupun belum. So I think it's unnecessary risk yang kita tak perlu ambil. Tambah-tambah lagi dalam zaman sekarang ni lah. Okay, so how do we perform this test? Kita guna capillary tube. Okay, tube kaca kecil-kecil ni, this is capillary tube. We fill in the tube with our sample, ubat, tablet, capsules. Kita masukkan dalam this capillary tube and then we put the tubes in this melting point apparatus. So this melting point apparatus ni akan panaskan these samples
dan kita monitor dia punya temperature. At which point dia akan cair. Kalau the sample in the first tube kat sini dah cair pada 30.2 degree Celsius. So kita record, okay, sample number 1 cair completely. It melted completely, tak ada no traces of solid lagi dalam this tube. So that means ubat ni cair sepenuhnya pada 30.2. And then kita check dalam pharmacopoeia, kita identify, okay, ubat X ni sepatutnya dalam pharmacopoeia ada tulis it's supposed to melt at 30.2 degrees Celsius. So if the values yang kita dapat sama dengan the value yang ada dalam pharmacopoeia, that means that ubat tu passes the test lah. Okay, so the purpose of this test adalah untuk kita identify the drug, because the API of the drug kita dah tahu dia punya compound tu apa, dia sejenis dia punya functional group adalah apa, alkohol ke, amine ke, some sort of amino acid ke. So as different chemical compounds ada different melting point. So in a way kita boleh identify the substance, the API by determining the melting point. That's why saya tulis kat sini, it is very useful as an identification test untuk kita kenal pasti the API as well. So on the next slide is the video. This is a video basically to tunjuk at which point all of this solid here, solid crystals here, dia akan cair sepenuhnya. Okay, so you can watch the video for yourself. Okay, let's take 5 saat. Kita sambung balik. 2:48. Saya nak break minum air.
Okay guys, I'm back. Sorry terlebih masa. Saya terlebih 8 minit. Alright, so next method, physical method adalah polarimetry. So polarimetry ni is a bit interesting. Dalam polarimetry, kat sini saya senaraikan dia, I write here, it is useful in identification test. Kalau kamu notice, the early one saya senaraikan dalam this lecture ni adalah identification test. Specific gravity, pH, melting point, all of them are useful identification test. Kita nak identify drug tu betul ataupun tak betul. Kalau production hantar PCM tablets, so kita perform dulu identification test. Kita nak confirm dulu betul tak betul ini identification test. Kita dalam production department masa tengah formulate ubat tu tersilap mix ingredient ke, masa tengah packing tersilap label ke, so we don't know. We want to minimize ataupun eliminate the error. So kita buat dulu identification test. And this is one of them, polarimeter. It is used on solutions, ubat-ubat solution dalam bentuk solution. Okay, so solutions pula specific. It is for solutions of organic compounds yang ada ability to rotate the plane of polarized light. So kat sini, students selalu, from my experience lah, bila saya cakap benda ni, rotate the plane of polarized light ni, some students akan get confused, dia tanya saya balik, apakah maksud tu? Saya cakap apa tu, so saya tak faham. Okay, so kat sini saya selalu explain, saya go way back, saya explain that light, cahaya yang kita nampak tu, walaupun kalau kamu macam kamu nampak dia memancar dalam satu direction, katakanlah kamu, this is you, this is your eye, this is a window, this is a sun. This is the sun, mana ada the sun. So dia memancarkan cahaya dia. So pada mata kamu, kamu nampak macam dia datang ke arah kamu dalam dari satu daerah pula. Saya nak translate direction. Apa direction dalam bahasa Melayu? Ya Allah, sorry lah. VM saya dulu SPM saya dapat B3. Direction dari satu, my god, blank. From one direction lah, daripada depan kamu terus pada kamu. Okay, one direction. But that is not the case. Okay, cahaya ni dia bergerak dalam satu gelombang dan juga it moves as a particle dan juga a wave. So that means dia bergerak in all directions. Bukan molecule. Cahaya tidak ada molekul, but the particle of light ni dia bergerak in all directions. Dia bergerak dalam bentuk particle dan juga dia bergerak dalam bentuk gelombang. So kalau kamu nak bayangkan, kamu bayangkan dalam satu kolam air, kamu baling seketul batu, dia akan hasilkan this gelombang kan, this ripple dalam air tu. So that is an example of the movement of gelombang, a wave particle. So that is what light is. Light is wave particle. Dia bergerak dalam bentuk particle, random, dan juga dalam bentuk gelombang. So that's why kita boleh kat sini dalam this highlight perkataan yang saya rotate the plane of polarized light ni, itu bermaksud dalam test ni kita hanya limit the movement of light tu pada satu direction sahaja. So this property is called optical activity. Certain active ingredient dia ada optical activity. Certain active ingredient tidak ada. Okay, so the ones yang ada optical activity dia boleh rotate the plane of polarized light. Okay, dia boleh rotate, dia boleh pusingkan, dia boleh pesongkan polarized light. So what is polarized light? Which is also another question yang saya tanya. So kalau saya kata tadi, light moves in all directions, what does that mean? And what does polarized light mean? So polarized light means light, a kind of light that moves in one direction only. Okay? Kat sini saya nak clear so that you don't get confused.
Okay, so light moves in all direction. Dalam this gambar rajah ni, this is gambaran yang digunakan untuk to describe the movement of light. Light, cahaya bergerak in all direction. Atas, kiri, kanan, sisi, bengkok sana sikit, bengkok sini sikit. So light moves in all directions. Tetapi kita boleh buat cahaya ni bergerak dalam satu direction sahaja. Okay, it moves in one direction only by using a polarizer. Kamu pernah pakai tak spek hitam? Sunglasses. Kalau pernah, atau kau tak pernah pakai pun, kamu pernah nampak tak iklan spek hitam dia tulis start slowing down. Sunglasses. Yang kata dia polarized sunglasses. Kalau kamu pakai spek hitam yang mahal, selalunya dia akan tulis sini, it is polarized. So spek hitam tu bila kamu pakai, kalau cahaya matahari yang terik, kalau kamu tengok directly, kamu akan pedih sakit mata. Because so many lights move, so many movement of the lights. Okay, cahaya bergerak in all directions. So your eyes get confused, it receives too much high intensity of light. Bila kamu pakai spek hitam, the sunglasses yang ada it is layered with a polarized layer. Okay, dia letak satu polarizer on the glasses. Dia akan paksa cahaya tu, dia akan filter out all other direction. Dia akan just make the light move in one direction saja. So bila kita pakai spek hitam tu, kita boleh tahan tengok bright sunlight. That's how sunglasses works. Yang mahal lah, yang betul-betul yang letak polarized layer. Kalau yang murah-murah tu dia just cat saja, dia letak layer of film saja, and dia tak ada efek polarizer ni. Okay, so what is a polarizer? Okay, apakah itu polarizer yang membolehkan cahaya bergerak dalam satu direction saja? So it's basically satu lapisan bahan yang is made up of slits, bukaan. So this is a polarizer, a fixed polarizer. So dia macam kamu bayangkan, kamu ambil satu cardboard. Okay, this is a cardboard. Kalau kamu ambil fizik masa SPM, kamu pernah buat test slit ni. Okay, kamu ambil satu cardboard, kamu ambil gunting atau pisau, kamu buat satu line lubang kat sini. Satu line lubang kat sini. Yang halus lah. Okay, satu line lubang, satu line lubang, satu line lubang. So this is what we call slits. So bila kita letak a source of light dekat sini, cahaya tu dipancar. Bila dia passes through this slit, only cahaya yang direction menegak saja passes through. Cahaya in all direction does not passes through this slit. So that's basically how polarizer works. That's basically how sunglasses yang ada lapisan polarizer ni berfungsi. That's why bila kita pakai spek hitam yang ada layer polarizer, pertama kita boleh tahan cahaya matahari yang terik. Because kita dah filter out. Kita dah kita dah filter out, kita dah block most of the light. Yang passes through adalah sebahagian cahaya saja yang pergerakan dia sama dengan slit yang kita buat. Okay, so that is yang dimaksudkan dengan polarized light. Kita dah filter out the light. Okay, so basically maksudnya kat sini adalah filtered light. Cahaya yang sudah ditapis. Ditapis menggunakan polarizer. Okay, so that's one part of how polarimeter works. Okay, itu maksud polarizer, polarized light. Sekarang kita nak move on. How does this polarimeter works dengan lebih lanjut? So dekat belah on the right hand side of the slide, kamu nampak kat situ dia tulis polarimeter, and this is the breakdown of the instrument. Okay, ada satu alat nama dia polarimeter. Dekat dalam lab kita, KPUC tidak ada polarimeter, so we cannot do any test lah to demonstrate the polarimetry of the substance. Tetapi in theory, this is how it works. Kita ada satu sumber cahaya dalam satu mesin tu,
Satu mesin tu ada satu sumber cahaya, source of light, and then dia ada polarizer ni. And then there is this tube. Dalam tube ni kita letakkan our sample solution. Katakanlah kalau kita nak test salbutamol syrup. So we put the salbutamol syrup solution dalam this tube dia, penuhkan dia. And then in the end there's another polarizer yang kita boleh rotate kiri dan kanan. Kat sini ada bacaan dalam bentuk darjah. Okay, so how does this test work? Kat sini kita dah tahu some organic compounds boleh rotate this plane of light. Okay, dia boleh pesongkan cahaya tu, cahaya yang sudah dipolarizekan. So it starts with this light source. So cahaya ni akan memancar and the light, macam saya cakap tadi, it goes in all directions. Okay, cahaya yang belum ditapis. Kemudian dia akan passes through this polarizer yang saya cerita yang ada slit-slit kat atas tu, yang bukaan kecil-kecil tu. So when this light source passes through this polarizer, only one direction of light sahaja yang akan passes through. Jadi padam yang saya contoh ni. Okay, so this is, dalam saya circle ni, ini adalah cahaya yang belum difilter. This is unpolarized light. Okay, datang daripada lampu ni adalah unpolarized. Right. Cahaya yang belum lagi ditapis. Okay, so it moves in all directions. Bila dia melalui polarizer ni, okay, this is a polarizer, dia ada bukaan, slit. So yeah, the only yang sama kan boleh tembus. Yang belok ke kanan sikit ni tak boleh tembus. Yang mendatar ni tak boleh, yang sangat ke bawah ni tu tak boleh. So the only vertical moving light saja yang boleh passes through. So telah filter most of the light particle. Okay? So kita tahu kat sini it is menegak. Dia punya degree of rotation is 0 degrees. Okay, dia tidak terpesong, menegak. Kemudian dia akan, cahaya itu akan melalui dan menembusi our sample solution. So katakanlah tadi saya masukkan salbutamol syrup. Salbutamol, sorry. Nampak I think. Never mind. So this is salbutamol syrup. So salbutamol syrup ni katakanlah dia punya active ingredient adalah optically active. That means dia boleh rotate this polarized light. Okay, because bila kita tengok kat sini dalam this gambar raja, when this light passes through, dekat tengah-tengah ni dia dah terpesong sikit. Okay, and then towards the end dia dah terpesong lagi banyak. So this is the light, the same light tadi. Tapi bila dia berinteraksi dengan the API of salbutamol, dia dipesongkan oleh molekul salbutamol punya API tu. So bila dia passes through, dia dah condong, dia dah sengit ke kanan. So dekat sini ada lagi satu polarizer with the same slit. And kita boleh rotate dia ke kiri dan ke kanan. So our job here is, this is our eyes. Kita kena tengok through this scope and rotate, cari cahaya. So bila dia punya rotation ni tak sama, tak selari dengan this light. Bila kita tengok dalam scope tu, it's hitam saja, gelap gelita. Jadi bila kita rotate, okay, kita go here to the right, sorry, to the left. So bila dah rotate to the left, nampak cahaya. So kita ambil bacaan, what is this reading here? So bila kita rotate ke kiri, bacaan dia negatif. Bila rotate ke kanan, bacaan dia positif. So katakanlah kat sini is more than 45, so it's less. Yeah. So maybe it's 50 degrees. So the API of salbutamol is optically active because it can rotate this polarized light. So sama juga macam tadi, this is an identification test. So kita compare the readings that we get from our test dengan pharmacopoeia. Katakanlah kita buka salbutamol punya section dalam pharmacopoeia, the optical activity should read
50 degrees. So dengan kita compare dengan kita buat tadi 50 degrees. So salbutamol sirap ni passes the test. Okay, so that is polarimetry. We perform polarimetry menggunakan polarimeter. Kita nak tengok whether the active ingredient of the drug is optically active or not. Because the punya rotation of light of different compounds berbeza. Salbutamol punya API rotate light at a different degree than PCM punya API. It's different than chlorpheniramine punya API. So it's unique. Bila kita dah identify the unique property of different compounds of different drugs, kita boleh guna that property as identification. Okay, as an identification marker. Kita dah tahu dah salbutamol dalam pharmacopoeia dah standardized, ramai dah orang buat test. Okay, bila kita buat polarimetry test pada salbutamol, the reading is always 50 degrees. Itu maksud validated. Ramai orang yang buat dah and they all got the same result. So kita trust the pharmacopoeia because it is validated. Okay, dalam next slide ni ada video. This is an instrument. So this is a polarimeter. Ini penama a modern instrument lah, tidak ada scope. Kita hanya ambil bacaan berapa banyak dia punya rotation, positif ke negatif, berapa degree kat sini. So dalam PowerPoint punya version kamu boleh watch the video. Right? Next, refractive index. Kat sini pun saya nak skim through. Sepatutnya kita boleh buat di dalam lab class, tapi because of the same reason macam pH test, sama reason macam apa nama test itu tu, tak cukup masa and it's fairly simple. So kita terpaksa skip through this test. So this is an identification test juga. Kita boleh identify certain substance by measuring dia punya refractive index. Refractive index ni adalah the degree of how much the light is bent. Okay, cahaya dibiaskan, kita ambil bacaan the degree of bend ni berapa. So it's unique also. Okay, darjah sengit ni berapa banyak ni. So at a different medium, pembiasan cahaya lah, kita basically it works through the refraction of light. Kita tengok the degree of refraction. The angle of incidence bahagi dengan the angle of refraction. So the ratio of this is known as refractive index. Okay, this instrument here is a refractometer. It measures this ratio. Okay, dia akan measure berapa degree ni. This is how many degrees? Probably 30 degrees. 30, aduh. This is 30 degrees. Kat sini it's what? 20 degrees. Alah, dah slow dah. Dah buka lama sangat dah. Apa nama lagi? So it has no unit. So instrument akan measure. So ada two types of instruments here. Ini yang lama, it's a classical refractometer. Kamu kena light, refracted light. Macam polarimeter. Careful lah.
Nah. Okay, tutup. So, as in cover with the tape or something. Yes, dah tutup dah. Saya cuma dia hang. Mic pun on, so cannot like. I nak restart page responsive.
Hello, testing. Everyone okay? Okay, sorry ya, saya punya ni dah start apa nama jam tadi, slow down. Ini buka balik. Lecture notes. I think it's the app lah. Alright, so tadi kita start tergantung dekat polarimeter kan. So I'm using a different app now, hopefully dia tak hang. Okay, sorry, bukan refractive index. So, okay, let's just get back into it. So refractive index kita gunakan as an identification test because kita ada instrumen yang boleh measure the ratio of the refraction of light. Okay, so refraction kita tengok kat sini, kita ambil angle of refraction. Okay, cahaya yang dibiaskan tu berapa degrees at this plane, this normal plane. And then kita measure the angle of incidence. How do we measure this? By using refractometer. So this is the classic refractometer. It's manual, analog. Kita letak sample kita at the end here. There's a prism dekat bawah sini, and then kita letakkan. We just use a dropper, a liquid dropper. Titiskan a few drops of the solution dekat atas prism tu dan tutup. And so dia akan ada two layer of prism lah, bahagian bawah, and then our sample solution, and then another prism. And at the bottom of this bahagian ni adalah sumber cahaya, light. So dia akan, bila kita turn on, cahaya akan memancar, dia akan go through the prism, and then dia akan go through our sample solution, and then go through another layer of prism dekat atas. So kita boleh measure the angle of incidence and the angle of refraction. So kita akan rotate this rotator here through this scope. Kita akan cari the refracted light. So bila kita rotate, dia akan bagi bacaan dalam bentuk refractive index. Okay, so for example kat sini dalam this diagram kat bawah ni, saya tengah highlight with my cursor here, saya tengah circle with my cursor. The ones yang di-measure kat sini adalah 0.247. So dalam pharmacopoeia tu, it is listed lah all the substances, contohnya macam ubat-ubat yang kita test adalah solutions. Salbutamol syrup, salbutamol solution, diphenhydramine, different types of oils, olive oils. So semua, all these substances dah the punya refractive index sudah is validated. That means we already know dia punya refractive index. Katakanlah kalau kita tengah test olive oil, kita masukkan dalam refractometer, dia bagi bacaan 1.081. So and then kita buka pharmacopoeia under the direction of section of olive oil, dia punya refractive index 1.081. So if we compare and the value is the same, so that means we have identified our sample as olive oil. Okay, so that is refractive index. Saya tengok kat sini kita dah go more than halfway. I think that's it for our class today lah. Okay, saya tak nak banyak-banyak sangat because after this kita ada lagi loss on drying. Dissolution is another elaborate analysis, panjang cerita dia. Ada another one here, disintegration, friability, hardness, and uniformity. So we have another half, kita akan discuss that in next class. Okay, and saya punya laptop pun dah start sangkut-sangkut ni. So sayanglah kalau pada kat sini saja. Alright, so before we end our class today, please sign in attendance.
Dekat dalam meeting details ada the link. So bagi yang belum sign in, saya akan share the link dekat dalam Enodon kami, dia akan share. Network connection. Okay, we must end before komputer saya dah jadi lagi bengong. Never mind lah, saya share dalam WhatsApp group later kalau kamu belum. Okay, bagi yang belum sign in attendance, contact me later. Saya akan bagi the link. Okay guys, thank you. See you in next class. Kamu boleh tengok the lesson dalam Google Classroom untuk the second half of our chapter 4. Ini saya akan post dalam Google Classroom. Thank you semua. Thank you, sir. Thank you.